AI challenge வீடியோவில் prompt AI பற்றி பார்க்கிறோம். போன வீடியோவில் deepseek பற்றி பார்த்தோம். அது வந்து சரியாக வேலை செய்யவில்லை. இதுவரைக்கும் ChatGPT தான் நல்ல விதமா என்ன இருக்குது வேலை செஞ்சிருக்குது. அதனால இப்போ இந்த claude AI எப்படி வேலை செய்யறது என்று பார்ப்போம். அதே prompt தரோம். Here 3 video for you. From that video, are you possible to find which one is swap video? I do not see any video attached to your message. To help you identify which video might be deep fake or face swap video, need you upload the video. Would you like to analyze? Okay. இந்த வீடியோ பார்க்கணும் சொல்லுது. ஓகே. இப்போ வந்து நாம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம். Please upload the 3 videos you like to meet examine and I will do my best to help you identify any that appear to be manipulated. Okay. இப்போ இந்த 3 நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம். Upload a file. Upload video. Video. JPG file. JPG. Save it. File. All files listed. All files இப்போ அப்லோட் ஆகி வந்துருச்சு. ஓகே. Files of the following என்ன வருது பண்ண முடியல. Upload files. All files. Files of the following formatting not supported. புரியுது. Okay. பார்க்கலாம். Files of following format supported. So what I do to rectify the mistake. What I do, so the mistake. I upload the video at the time. Unable to upload at the time it shows. Files of following from not so configure. What I do. I did a mistake.
இது வந்து trying converting your MP4 file to different format that might be support like MOV, AVI, இதெல்லாம் வேணும். Can use the free online converter software like VLC media player to convert the format. Take screenshot. இதுல வந்து MOV, WebM இது மூலம் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண சொல்லுது. சரி ஓகே நாம வந்து பார்க்கலாம். MV ஆர் ஆமா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ கன்வெர்ட் MP4 என்ன சொல்லியிருக்குது MV அது MOV அப்படின்னு ஃப்ரீ கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் நாம போறோம் நாம கன்வெர்ட் பண்றோம் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு மெசேஜ் இருக்கு இருக்கு done EVA download பார்க்கலாம் எடுத்துக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் எடுக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்லை failure support வருது the files of the following format not supported திரும்ப மெசேஜ் தான் வருது same message
Say so. Same is so after I upload video. I convert AVA. Same is soon after I upload video. Media window use media say close your view cannot use quick time player எல்லாம் தமிழ் அப்புறம் என்ன யூஸ் அப்படின்னு தெரியல. Okay, tell how I video, how I upload video. Basically, how I upload video. Look for attraction, attachment button, put button. Usually, people can press single here where you click the upload button and select your video file from your device. Do not upload the platform itself does not support you to upload this chat interference. So the platform support will play each video on your device. Your only working option convert video to image. Place each video on your device. One volume down plus power button most from the சரி வீடியோ அப்லோட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்லோட் பண்ண முடியல இது வேற வேற சரி சும்மா இருக்குது சரி வருது இதுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு சம்மந்தப்பட்ட இந்த கிளவுட் இது வந்து சம்மந்தப்பட்ட பேசுது சம்மந்தம் பேசிட்டு இருக்குது சரி இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் இமேஜ் அப்லோட் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைல் ஸ்வாப் இமேஜ் இது வந்து நான் இது மூவ் பண்ணி இருக்கிறோம் looking at these three images image 3
இதான் ஸ்வாப் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சிருந்து image one source realistic 3D. Okay. When key with the consist lighting set source the water to be cartoon moves scale, but it rendered from the same 3D style and lightning as the background. Okay. Cartoon moves still stick figure 2D black and white stick figure same monkey that looks completely out of place. Okay. Style mismatch character by 2D cartoon style with this background is detailed 3D photorealistic. Stick figure has no shadow or lightning effect that match the environment. Oh, இது வந்து lightning effect எதுவுமே இல்ல. Resolution difference the character appear. Okay. Look pasted on the rather than normal part of scene. Okay. இது வந்து post பண்ணது மேல ஆனா நான் அந்த thing swap நடந்தது நீங்க பார்த்து எது வந்து சொல்லியிருந்தேன் நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு இது ஸ்வாப் பண்ணி அல்லது ஸ்வாப் பண்ணப்பட்டாங்க என்று நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவீங்க. இது வந்து சரியான ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வீடியோ போட்டிருந்ததற்கான வீடியோ அப்லோட் பண்ணல, டீப்சீக்கு இமேஜ் அப்லோட் பண்ண முடியல. ஆனா இமேஜ் அப்லோட் பண்ணப்படுது, அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். ஆமா சரி, இத்துடன் இந்த வீடியோவை நிறைவு செய்து கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம்.